Good afternoon everyone. Welcome back to second PU electronics classes. In my last class we studied about a latch circuit across basic NAND latch, and once again I want to repeat it. A latch is a combination logic circuit whose output depends not only present input condition, also on previous output levels. But the major difference between a latch and flip-flop is a latch does not contain enabling input called clock, whereas a flip-flop contains an external input called enable, which is a clock signal, which is used to apply clock signal. And a latch circuit consists of two cross-coupled NAND gates. Two cross-coupled means a feedback is given and two inputs are S and R, which are given using one of the inputs of two NAND gates. This is first NAND gate, second NAND gate, and two complementary outputs are Qn and Qn bar. And this is S bar R bar latch because any states can be changed or switched to either set or reset only if you apply logic low level at its respective inputs. Okay, therefore if I conclude the working of this circuit, see the input levels are S bar R bar, S bar R bar, Qn and Qn bar, and comment. Okay, actually I've forgotten to write the truth table in my last class, so today I'm taking the advantage of that, and I will explain that using the truth table itself. So now when S equal to 0 and R equal to 0, both inputs are at logic low levels. And we know that while analyzing NAND gate related circuits, to decide the output of a NAND gate, check whether any one of its input is at logic low level. If it is so, that NAND gate gives logic high output. Okay, and it is difficult, or you have to consider two cases if one of its input is at logic high level. At that case, it will give logic high output only when if other input is at logic low level, and it gives logic low output if other input is at logic high level. So here we have the same condition, that is S bar and R bar both are equal to logic lows, and Qn and Qn bar are logic high, and this condition is invalid condition or forbidden case. And if S equal to 0 and R equal to 1, S equal to 0 and R equal to 1, now the condition is, see this input is having in logic low level, therefore Qn becomes 1 and Qn bar, this is 1, so R bar is 1 and 1 is 0. So this condition Q1 means it is set condition. Next, S equal to 1 and S bar equal to 1 and R bar equal to 0. So this is having input logic high and this is 0. Therefore you have to first mention the output of second NAND gate, because that particular NAND gate has input logic low, therefore it has the output levels like this 0 and 1. If Q equal to 0, we call it as a reset condition. Set and reset. Q is 1, set, Q is 0, reset. And when both are equal to 1, both the NAND gates or S bar and R bar inputs are at logic high level, then Qn and Qn bar. What about Qn and Qn bar? For that I have to consider its previous states. Suppose if the previous state, if I consider the reset condition as the previous state 0 and 1, see this input, this line is connected as input of second NAND gate, therefore Qn bar remains in its
Qn bar remains in its high level only, and because of this high level, here is also high level. It is giving same logic levels, which is earlier logic states, and the same case is available if the input condition was set condition was in set. Okay, that is Qn is 1, Qn bar 0. Qn 1 means this is set, and because of this 1 and R bar equal to 1, therefore it gives logic low, and because of this logic low, Qn remains in its previous value. So we call it as n minus 1th value. Q is output, n minus 1 is the previous step, previous case, Qn minus 1 and Qn minus 1 bar. So this is hold condition or previous state. Hold means stop. It's working. It does not respond to the input signal. Okay. Now this is the summary of the working of basic NAND latch. Okay, and I have given the reason for mentioning S bar and R bar latch, because this is an active low device. Therefore, now today I am going to take a new circuit, which is an unclocked SR flip-flop. Unclocked SR flip-flop. Unclocked SR flip-flop. See, difference in this circuit is unclocked. What is unclocked flip-flop? Unclocked flip-flop is nothing but as a latch. It's a latch. And here the only difference is S bar is converted into S. Here inputs are complementary levels, so here we are connecting an extra inverter so that you will get an active high device. You convert this circuit into an active high device. So its circuit is quite like this. S bar. S R. Now here you will get S bar and R bar. Now we have two cross coupled NAND gates. Qn and Qn bar. See, so this is the next higher circuit of basic NAND latch. Working is similar to basic NAND latch only. Okay. Now the circuit description is two inverters are used at the inputs of S bar and R bar latch. Okay. So that it is converted into an active high device, and it consists of basic NAND latch. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಆರ್ ಬಾರ್ ಲ್ಯಾಚಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪುನಃ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಚ್. ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Okay, and an additional inverters are used to convert S bar R bar into S and R. So this much thing you have to write in your answers, and the working of this circuit, just remember the working of a basic NAND latch. Okay, when first case, when S equal to 0 and R equal to 0. See, from here onwards we are analyzing the input levels. We are analyzing the circuit for input levels which is in increasing order of decimal, a binary number in the increasing order. For two inputs, the increasing order binary number sequences are, what are those? 0 0 0 1 1 0 1 1. Like that you have to analyze.
So when S equal to 0 and R equal to 0, see S0, R0. What about the output of first, this NAND gate? That becomes, now S bar equal to 1 because of the inverter action. S bar equal to 1, R bar equal to 1. S bar equal to 1 and R bar equal to 1. Now we know that when S bar equal to 1 and R bar equal to 1, remember the NAND gate truth table, NAND latch truth table. Okay, what is that? That is Q, the outputs Qn equal to Qn minus 1 and Qn bar equal to Qn minus 1 bar. This is hold condition. This is hold condition. ಇದೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಸ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಬಾರ್ 1 ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಾರ್ 1 ಬಂದರೆ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಹಾಗೆ. 1 ಬಂದರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು. ಯಾವುದು? 0 1 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ರೀಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 0 ಬಂದರೆ ಇದು ಪುನಃ 1 ಇರ್ತದೆ, ಈ 1ಇಂದಾಗಿ ಇದು 0 ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. Next, second thing, when S equal to 0 and R equal to 1. See, the same input conditions are changed to 0 and 1. When S equal to 0 and R equal to 1, whatever the working, see, this particular NAND gate gives S bar. So, S bar equal to 1 and R bar equal to 0. S bar equal to 1 and R bar equal to 0. See, what are the output conditions? The output Qn. What about Qn? Nth state. What is its nth state? See, S bar is 1, R bar is 0. Suddenly we can say Qn bar equal to 1. Why Qn bar equal to 1? Why Qn bar equal to 1? See, this NAND gate has logic low at its one of its inputs. Therefore, Qn bar equal to 1 and Q bar is connected as a second input of first NAND gate, both 1 and 1, Qn equal to 0. Because if both inputs are logic high level, that NAND gate gives logic high output. Qn equal to 0. Okay, next, third one, third condition. If S equal to 1 and R equal to 0, S equal to 1 and R equal to 0, then what you have to do? See, S equal to 1 means S bar equal to 0. S bar equal to 0 and R bar. What about R bar? If R bar, R is 0 here, R bar equal to 1. So R bar equal to 1. Now, under this condition, the output Qn equal to what? Qn equal to S bar equal to 0. Therefore, the first NAND gate gives logic high output, Qn equal to 1. And what about Qn bar? That is 0. You should get complementary outputs. ಓಕೆ, ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 0 1 S1 ಅಂತ ಹೇಳಿ R0 ಬಂದರೆ ಅದು ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ 1 ಬಂತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಟ್, ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೀಸೆಟ್. ಆ ವರ್ಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ Qn equal to 1, Qn bar equal to 0. ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದಾಯಿತು. This condition is set. The condition is set. See, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ನನಗೆ. Condition is, this is reset. See, what is the significance of set and reset conditions? Significance is this, it is used to store binary number. Yes, if a flip-flop is said to be in set condition, then we can say bit 1 is stored by that flip-flop.
If bit 0 is stored by that flip-flop, and that is possible only if that flip-flop is under reset condition. Okay, that is the significance. Set. And fourth one, if both S and R equal to 1, S and R equal to 1. If S equal to 1 and R equal to 1, then S bar equal to 0 and R bar equal to 0. So what will happen? ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೂಡ 0 ಬರ್ತದೆ. ನ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಚಿಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೂಡ 0 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡು 1 1 ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇದು 0 ಆಯಿತು, ಇದು 0, ಇದು 0. ಸೊ both Qn and Qn bar switches to high level. Both NAND gates will give logic high level. This condition is invalid. This is invalid condition. This is invalid condition. So remember that if both inputs are at logic high level, it leads to invalid state. As we know that two outputs should not have same logic levels for any inputs. Such condition is not allowed in flip-flop operation. Okay. Therefore, that condition is known as invalid condition. Invalid condition. Right? Now, the truth table. S R Qn bar state. Okay, 0 0. This is Qn minus 1. Qn minus 1 bar. What is this? This is hold. 0 1. Here also 0 1. Q is 0. Qn bar is 1. Reset. 1 0 1 0 set 1 1 1 1. This is, you may not write the output states for this input condition because this is anyhow this is invalid state. Invalid condition. Invalid condition. Okay. Now, from this circuit onwards, we should make a practice to draw timing diagram. Okay, timing diagram. So, what is the significance of timing diagram? Timing diagram. Timing diagram ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಎಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಐಡಿಯಲಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದರ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನು ಅದರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಅದು ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. 0 0 1 ಹೇಗೆ 0 0 1 ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಇದು 0, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು 0, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕುವ,
1 ಸಿ T0 T1 T2 T3 ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಇರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 0, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 0, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಹೈ. ನಾನು ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಸುಲಭ. ನಾನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪುನಃ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ 0, ಆಮೇಲೆ 1, 0 1, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕದು 0 1 0, ಆಮೇಲೆ 1. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 0, ಎಸ್ ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸರಿ ಇದೆ. 0 1 0 ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. 0 1 0 ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಎರಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, QN ಮತ್ತು QN ಬಾರ್. QN ಏನು? ಫಸ್ಟ್ QN -1 ಅಂತೇಳಿತ್ತು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ರೀಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಇದು 0 0, ಆ ರೀಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು 0 ಇದು 1. ಈಗ 0 1 ಬಂದರೆ ಅದು ಪುನಃ ರೀಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, S0 R1 R1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೀಸೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ 1 ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರೀಸೆಟ್ ಬರಬೇಕು. ರೀಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Q = 0, Q = 0, ಅದು ರೀಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S = 1 ಆ್ಯಂಡ್ R = 0. ಈ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, S 1 ಆಯಿತು, R 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹೀಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ 1 1 ಅಂತಾರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ QN ಬಾರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಪುನಃ ನೀವು ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ಇದನ್ನೇ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ? ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. 1 1 1 1 0 1 1 1 0. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1 2 3 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ SR flip-flop. Unclocked SR flip-flop. And what is the use of studying this circuit? ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Next circuit is clocked SR flip-flop. Clocked SR flip-flop. See, from here onwards we are discussing about only flip-flop circuits, not latch circuits. See, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ SR flip-flop ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು SR flip-flop ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಲ್ಯಾಚ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್. ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಲಿಪ್-ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್
ಆಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್. ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್? ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಅನ್ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. Two cross-coupled NAND gates are used. And two inputs are latched using two inverters. Next, see, we want another input. An extra input is that is clock signal. And the previously used two inputs are used here to apply S and R, and actually we are using two inverters here, but this inverter is now changed to a new arrangement which is utilized to apply clock signal. A clock signal is applied to this input, and it is applied for both the NAND gates simultaneously. ಎರಡು NAND ಗೇಟ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೋದು? ಆನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಿಗ್ನಲ್. ನೀವು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಚಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆನ್ ಆಫ್. ಆ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರೊಳಗೆ. ಒಂದು ಆಸಿಲೇಟರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಸೆಟ್, ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Okay, so the circuit consists of basic NAND latch, and the clock signal is applied at the two NAND gates at its input level. Input NAND gates, S and R are the two inputs. Okay, next analysis. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್. ಕ್ಲಾಕ್ 0 ಇರುವಾಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಕ್ ಹೈ ಇರುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ. ಕ್ಲಾಕ್ 1 ಬರುವಾಗ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುವಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕ್ಲಾಕ್ 1 ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಹೈ, ಅಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ಇದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವೆನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕ್ಲಾಕ್ 0 ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. 0 ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 ಕೊಡ್ಬೋದು, 10 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಿರೋ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಕ್ 0 ಆದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ NAND ಗೇಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್. ಇದೆರಡು ಕೂಡ 0 ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರಿ. ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೈ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 0 or 1. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು 0 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅದು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು. ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ದ NAND ಗೇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೈ. ಎರಡು ಹೈ ಬಂದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಸ್ ಬಾರ್ 1 ಆರ್ ಬಾರ್ 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, Qn-1 ಬಾರ್,
Qn bar equal to Qn minus 1 bar. This is hold condition. See, first analysis is over. Okay, this is hold condition and this is inactive condition. Clock 0 ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಕ್ಲಾಕ್ 0 ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ 0 ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ 0 ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೈ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ 0 ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹೈ ಆಗೋದು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, irrespective of the levels at S and R, output remains in its previous value. This condition is known as hold. This is hold condition, hold state. Now when clock equal to 1, when clock equal to 1, ಈಗ ನಾನು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾಕ್ ಹೈ ಬರುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ 1 ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು 1 ನೀವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು 1 ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ 1 1 ಬಂತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹೈ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಅದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇಂದು, ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವೆನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಕೇಸ್ 1, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಎಸ್ 0 ಆರ್ 0ಗೆ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ Qn equal to Qn minus 1, Qn bar equal to Qn minus 1 bar. This is, what is this? This is hold state. ಅಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಅನ್ನು 1 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಅನ್ನು 1 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 2, ನಾನು ಕ್ಲಾಕಿಗಳು ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಕಿಗಳು 1 ಇದೆ, ಎಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. You know that Qn switches to 0, Qn bar switches to high. This is reset condition. This is reset condition. ಇದೇನು? ಇದು reset condition. Case 3. Case 3, when S equal to 1 and R equal to 0, Qn equal to 1, Qn bar equal to 0. This is set condition. This is set condition. ಇದೇನು ಕೇಳಿದರೆ set condition. Case 4, when S equal to 1 and R equal to 1, ಎರಡು ಕೂಡ 1 1 ಆದರೆ Qn and Qn bar both are equal to 1. This is invalid condition. This is invalid condition. ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ಕ್ಲಾಕ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಫ್ಲಾಪಿನ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನೇ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ 1 ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್. ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ.
clock S R Qn bar state. Clock 0 SR XX ಇದೇನಾಗ್ತದೆ Qn minus 1 bar. This is hold state. Clock 1 S0 R0 once again Qn minus 1 bar hold state. Clock 1 S0 R1 0 1 reset. Clock 1 S1 R0 1 0 set. Clock 1 S1 R1 no mentioning. This is invalid state. This is invalid state. This is about truth table. Next, timing diagram. So here you have to take care about drawing input and output signals. First you have to draw clock. ನಾನು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಡ್ಜಿಂದಲೇ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಡ್ಜ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು? ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಸ್ ಇನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರೀಜನಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ 0. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 0 ಆಮೇಲೆ 1 ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ 0 ಆಮೇಲೆ 1. ಓಕೆ, 0 0 1 ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 0 1 ಆಮೇಲೆ 0 1 0. Qn ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಈಗ? Qn ಫಸ್ಟ್ 0 0 1 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸಾರಿ, ಇದು ಹೋಲ್ಡ್, ಇದು 0 S0 R0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಹೈ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ 0 0 ಇದೆ 0. ಆಮೇಲೆ S0 ಈ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ S0 ಆಯಿತು, R1 ಆಯಿತು. R1 ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೀಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S1 ಬಂತು ಈ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ. S1 ಇದೆ, R0 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು S1 ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ 0 0 ಹೋಲ್ಡ್, ಹೌದು 0 ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆಮೇಲೆ Qn ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇದು ರೀಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ this is about clocked SR flip-flop. Thank you very much.